Akkam jirtu gaaffiiwwan kan ba'an baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 3 enzyme kan jedhudha gaaffii 30 kan ba'ee jira jechuudha. So isa waliin ilaaluudhaan itti fufna jechuudha. Warri subscribe goone subscribe gochuudhaan warri immoo video kana immoo like gochuudhaan jalqabaa isiniin jira jechuudha. Gaaffiin tokkoffaa enzyme kan ta'e kamidha kan jedhudha. So enzyme eenyudha kamidha yoo jettan enzyme is protein jettanii deebistu jechuudha. Enzyme is protein. Sababni isaas maalidha? Protein jechuun enzyme jechuun biological catalyst dha, which is protein jechuudha. What do enzyme lower to speed up chemical reaction? Maal jechuudha karaa bira lower activation energy, the minimum amount of energy required to convert reactant into product is activation energy. So our answer must be activation energy. Where does the substrate bind on an enzyme? Enzyme keessa jechuudha substrate chi eessarratti kan inni bind ta'u kan inni haguuguu jechuudha karaa biraatiin, which is active site dha kan inni bind godhu yookiin immoo haguuguu jechuudha. C active site ta'a jechuudha. Because active site is the specific region waan ta'eef jechuudha. Specific region dha active site, so substrate chi isarra bind ta'a jechuudha. What happened to an enzyme at very high temperature? Enzyme tokko at very high temperature, by the way, denaturation dha fida. Kuni denature dha. Temperature irratti effect ta'a waan ta'eef jechuudha. So it denature ta'a jechuudha. B denature ta'a. Because denature ta'a. Because high temperature irratti breaks bond in enzyme structure ta'a jechuudha. Kanaafi which of the following is an example of enzyme? Enzyme kan ta'e isaan magari example enzyme isa kan yoo jettan amylase dha jechuudha. Enzymoota garaagaraa jira amylase, which is salivary amylase and the pancreas kan jedhamu enzyme mataa isaa danda'ee jira. So amylase is an example of an enzyme. Breaks down starch into sugar in the mouse. What is the optimum pH of for most human enzyme? Optimum jenna yookiin immoo optimum jechuun maal jechuudha? Which is giddu galeessa jechuudha. Which is pH torba yeroo ta'edha optimum kan ta'u jechuudha. Most human enzyme jechuudha. So B ta'a jechuudha deebiin keenya. Most human enzyme function based near neutral kan ta'udha jechuudha. So which model substrates the enzyme active site as rigid and pre-shaped? So at rigid akkasumas immoo at pre-shaped dha. Seerota yookiin immoo modeloota lama qabna. Modeloota lamaan san keessa kamidha kani site as rigid akkasumas immoo pre-shaped kan jedhu of kan jedhu lock and decay dha jechuudha. Lock and decay, which is enzyme tokko specific kan qabu jechuudha. What is the function of coenzyme? Functioning coenzyme maalidha kan jedhudha kan laallu asitti. A denature the enzyme, act as a main enzyme, assist the enzyme function, inhibit the function. So maal jedha jechuudha, which is assist enzyme function kan ta'u jechuudha. C assist enzyme function. Which enzyme classes catalyze oxidation reduction reaction? This must be what? Oxido reductase jedhama jechuudha. Oxidose reductase, oxidation reduction maquma isaa irraa argachuu dandeessu. C ta'a jechuudha deebiin keenya. So oxidation is which is electron transfer reaction kan ta'e waan ta'eef jechuudha oxidation kan jedhu. What is the term for the molecule an enzyme acts upon? A product, B inhibitor, C substrate, D activator. The answer is C substrate. Because the substrate is specific molecule that binds to the enzyme is one ta'eef jechuudha. Which factor does not affect enzyme activity? Temperature, light color, pH, substrate condition. This must be the light color. Light color does not directly affect the enzyme activity. What the end of product of salivary amylase action on starch? Glucose, maltase, fructose, sucrose. Starch gara kamitti diigadha salivary amylase kan jennu kun. The answer is B maltose ta'a jechuudha. Because salivary amylase breaks a starch down into
maltase waan ta'eef jechuudha. An enzyme that breaks down protein is called enzyme protein breakdown godhu maal jedhama yoo jettan which is protease jedhama jechuudha. B protease jedhama jechuudha. Enzyme product breakdown godha. Lipase kan jedhamu lipididha. So kan filachuu qabnu protein waan ta'eef B protease ta'a jechuudha. Protein gara amino acid breaks down godha jechuudha. What is the inactive protein part of a conjugated enzyme? This answer is apoenzyme because apoenzyme is inactive protein one ta'eef jechuudha. So B apoenzyme. By the way, pause the video and try it, okay? Video kana dhaabuudhaan yaalaa isin jedha. Apoenzyme is protein portion which is inactive ta'a waan ta'eef jechuudha. Which protein is commonly a component of coenzyme? Component coenzyme kan ta'e kamidhaadha kan armaan gadii keessaa. So it must be vitamin or B complex vitamins kan jennu jechuudha, which is C B complex vitamin. In the induced fit model, what happens when the substrate binds? Substrate bind argate maal ta'adha? It become what? Active site change shape. Yeah, active site changes shape ta'a jechuudha. B ta'a. Because this is what? Fit model waan ta'uuf jechuudha. What type of inhibition occurs when an inhibitor binds to allosteric side? Allosteric side yeroo okay inhibitor jedhamtire inhibitorin kun gara allosteric side gaafa bind godhu maalidha kan jedhamu jechuudha. Type inhibitor keessaa isa kamidha jechuudha. So it must be non-competitive ta'a jechuudha. Non-competitive inhibitorin kun bind allosteric side waan ta'eef jechuudha. If an enzyme is saturated with substrate, increase substrate concentration will what? Enzyme tokko yeroo saturated ta'e substrate isa wajjin increase concentration isa maal wajjin increase godha kan jedhu jechuudha. Homaayyuu dhiibbaan uumu yookiin immoo dhiibbaa waan uumu qabu increasing substrate isa wajjin so have no effect on rate isa irratti uuma yookiin immoo saffisa isa irratti waan fiduun qabu waan ta'eef so C ta'a jechuudha. Which enzyme would be most active in the acidic environment of the stomach? Stomach acidic environment irratti kamidha kan maal ta'edha jechuudha. Kan beekame kan jedhu enzyme keessaa isa kam yoo ta'e kan jettan ilaaltani which is pepsin jechuudha. Pepsin kun which is acid environment which is optimal kan ta'edha jechuudha. What is the root of maltase? Maltase maal kan jedhu ilaaltan which is breakdown maltose into glucose, synthesize maltose from glucose, which it must be breakdown because breakdown maltose into glucose one ta'eef which is maltose jennaan jechuudha. So our answer is A ta'a jechuudha. Because maltase hydrolyze jechuudha gargar diddiiguu maltase gara maalitti into 2 glucose jechuudha. Which term describe the number of substrate molecule convert per enzyme per second? By the way, as I said, pause the video and try video kana dhaabuudhaan laala amma second yookiin immoo second isni qaban kana keessatti akka deebiftu. So our answer is turnover number jechuudha, which is A turnover number jechuudha because active siting kun active measure kan godhu per second. So competitive inhibitor jechuudha jechuudha. Competitive inhibitor means which is can be overcome by increasing substrate condition jechuudha. C ta'a jechuudha deebiinsa. Which is not a level of protein structure. Protein structure kan ta'e fakkeenyaaf liveriiwwan afur qaba. Primary, secondary, tertiary, quaternary kan jedhu qaba. Level of protein structure kan taane kamidha yoo jettan primary, secondary, tertiary, quaternary. So deebii keenya kan ta'u C ternary dha. Tertiary dha malee ternary miti jechuudha. So 4 dha isaanis primary, secondary, tertiary akkasumas immoo quaternary dha malee ternary miti jechuudha. If feedback inhibition what inhibits the enzyme jedha jechuudha. Feedback inhibition keessatti jechuudha. Come to enzyme dha. For example or come to inhibition enzyme sanitera. So the product maaltu kan ta'u deebiin keenya jechuudha.
which enzyme is used in cheese making yookiin immoo IB jedhama. IB oomishuudhaaf kan nu gargaaru isaan kamidha? Lactase, renin, amylase, invertase. Amylase ta'uu danda'u, renin ta'uu reninidha. Because deebiin keenya reninidha. Renin jechuun which is enzyme aannan fa'aa wantoota garaagaraa dairy products irratti argamudha. So renin is the best answer. Renin coagulate milk. Coagulate jechuun akka cheese akka ta'uuf jechuudha. Enzymes that join two molecules using ATP are what? ATP kan walitti maal godhu? Synthesize godhu jechuudha. Which is ligases jechuudha. Which is synthesize ATP gochuu waan danda'uuf jechuudha. Ligases ta'a jechuudha deebiin keenya. Because ligases jechuun maal jechuudha? Bond formation from what? ATP hydrolysis ta'erra jechuudha. Apoenzyme plus cofactor is equal to jedha. Apoenzyme is inactive dha. Which is maalu kenna hollow enzyme nu kenna jechuudha. Hollow enzyme is active form dha. So immoo kan argannu yookiin immoo kan ta'u apoenzyme plus cofactor hollow enzyme nu kenna jechuudha. Hollow enzyme is active form or active site dha jechuudha. Which factor denature enzyme by breaking hydrogen bond jechuudha. So hydrogen bondi maaltu factory enzyme tokkootiif denature ta'uu enzyme tokkootiif by breaking hydrogen break gochuudhaaf kamtu sababa ta'a yeroo ilaaltani, which is high salt concentration jechuudha. Because effect ta'a yookiin immoo rupture ta'a yookiin immoo ni caccaba maaltu hydrogen bondi sun high temperature ta'e. In the melting process, which step involved drying germinated grain? Our answer must be C, kilning, because killing which is germinating and developing of flower and color of the melt one day. So our answer is C, killing. As you see, this is the definition of killing. So our answer must be killing. What does the Michel's constant Km indicate? Our answer is substrate affinity. Substrate affinity beta. This is it for today that I have 30 questions for you. So at the next video we will do so many questions. So subscribe and like this video, and I will see you next